Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on Protista. So this is the second kingdom of Whittakar's classification. Previous video lo manam Whittakar's first kingdom monera gurinchi నేర్చుకున్నాము. అయితే ఈ వీడియోలో second kingdom అయినటువంటి Protista గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. So let's see what is Protista. Which kind of organisms are kept in this group. Okay, so all single celled prokaryotic cells are kept in this group. Okay, so Protista contain all single celled eukaryotes. Okay, what is the meaning of eukaryote? So eukaryote is nothing but the cell contain a true nucleus. The organisms are having the cells which are having true nucleus. True nucleus is nothing but nuclear material, that is nothing but DNA, that is enclosed by an envelope. Okay, if the cell is having true nucleus, that is nothing but a distinct nuclear envelope, those cells are called as eukaryotic cells. Okay, Protista contains single celled eukaryotic cells. Okay, so that's why the boundaries of this kingdom are not well defined. Why? Because the organisms are placed in this group are very diverse in nature. So they are like, some of them are like plants, some of them like are animals, some of them are like fungi. Okay, that's why the boundaries of this kingdom are not well defined. That's why Protista are called as connecting link between plants, animals and also fungi. Okay, so they include chrysophytes, second one is dinoflagellates, third one is euglenoids, fourth one is slime molds, fifth one is protozoans. Okay, so these are the diverse organisms. They kept in single kingdom, that is nothing but Protista. Let's see the characteristics of this kingdom first. So let's see the cell structure of Protista. So I have already told you that the cells of Protista are eukaryotic cells. Eukaryotic nothing but distinct nuclear envelope is present in the Protista cells. Okay, so and also they have membrane bound organelles. They contain membrane bound organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosomes, mitochondria, etc. So they contain all membrane bound organelles also. Okay, so they can move with the help of flagella or cilia. They may move with the help of either flagella or cilia. So if you see the reproduction may be of asexual type or sexual type. The reproduction may be of asexual type or sexual type. In the sexual type of reproduction, you can see the cell fusion. Two cells, they come closer and they fuse together, results in the formation of a zygote formation. Okay, two cells, they come together and they fuse, results in the formation of zygote. Okay, so that is a kind of sexual reproduction occurs in Protista. So Protista characteristics in చూసినట్లయితే సింగిల్ సెల్డ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి. అంతేకాదు మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్లిస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. లైక్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులము, గాల్గి బాడీ, రైబోజోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంతేకాదు రీప్రొడక్షన్ చూసినట్లయితే
సెక్షువల్ టైప్ కానీ సెక్షువల్ టైప్ కానీ జరుగుతుంది. సెక్షువల్ టైప్లో 2 cells ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు జైగోట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంతేకాదు ప్రొటిస్టా సెల్స్ అనేవి ఫ్లాజెల్లా ఉండటం వల్ల కానీ సీలియా ఉండటం వల్ల కానీ మూవ్ అవుతాయి అనమాట. మోటిలిటీ చూపిస్తాయి. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి దే కెన్ మూవ్. Okay, so let's see the first division of this kingdom, that is nothing but chrysophytes. Okay, so this group includes diatoms and golden algae. It includes diatoms and golden algae. Golden algae is also called as desmids. Okay, so if you see the habitat is nothing but where they live. They can live in fresh water as well as in marine water. Okay, the habitat of chrysophytes is nothing but fresh water. They may live in fresh water or in marine water. So they are aquatic. They live in water bodies. They live as phytoplanktons. Phytoplanktons are nothing but they float on water. That's why they are called as a phytoplanktons. Okay, and also they are microscopic. Microscopic means they are very small. You can see them only under microscope. Okay, microscopic is nothing but they are very small. You can see them under microscope only. Okay, so let's see the special features of chrysophytes. So the cell wall has 2 overlapping shells. Cell wall has 2 overlapping shells. They fit together like a soap box. Okay, so the cell wall contain 2 overlapping shells. They fit together like a soap box. Okay, so the upper one is called as epitheca and the lower one is called as hypotheca. Okay, the cell walls of chrysophytes, they contain 2 overlapping shells like a soap box. The upper one is called as epitheca and the lower one is called as hypotheca. And the cell walls contain silica, which is like a glass-like composition. The cell walls are made up of silica, that is glass-like compositions. That's why the diatoms have left behind large amounts of their cell wall depositions in their habitats. That is nothing but diatomaceous earth. This is also called as kisulgar. Okay, so diatomaceous earth or kisulgar is formed by the dead cell walls of diatoms. Okay, it accumulates over billions of years. For the formation of diatomaceous earth or kisulgar, it takes billions of years. Okay, so due to the gritty nature of the diatom cell wall, they are used for the polishing purposes and it is also used for the filtration of oils and syrups. Okay,
So if you see the chrysophytes లో డైటమ్స్ ని గోల్డెన్ ఆల్గే ని పెట్టారు. గోల్డెన్ ఆల్గే ని డెస్మిడ్స్ అని కూడా అంటారు. అయితే అవి ఎక్కడ లివ్ చేస్తాయి అంటే దే మే లివ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్ మెరైన్ వాటర్. ఫ్రెష్ వాటర్ లో కానీ మెరైన్ వాటర్ లో కానీ ఉంటాయి. అవి మైక్రోస్కోపిక్ అంటే మైక్రోస్కోప్ లో మాత్రమే చూడగలము, అంటే చాలా చిన్నవి. ఓకే, సో అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని మనం ప్లాంక్టాన్స్ అంటాము. అంటే అయితే అయితే వాటి స్పెషల్ ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే సెల్ వాల్ లో 2 ఓవర్లాపింగ్ షెల్స్ ఉంటాయి. సోప్ బాక్స్ ఎలాగైతే ఉంటుందో సో అలాగే 2 ఓవర్లాపింగ్ షెల్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నటువంటి షెల్స్ ఉంటాయి. సో పైన షెల్ ని మనం ఎపిథీకా అంటాము, కింద షెల్ ని హైపోథీకా అంటాము. సెల్ వాల్ అనేది సిలికా లేదా గ్లాస్ లాంటి సిలికాతో తయారై ఉంటుంది. సిలికా ఇస్ లైక్ అ గ్లాస్ లాంటి సబ్స్టెన్స్ అనమాట, చాలా టఫ్ గా ఉండే సబ్స్టెన్స్. సో బిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత అవి చనిపోయి కింద సీ కింద బాటమ్ లో అవి అక్యూములేట్ అవుతాయి అనమాట. ఆ సెల్ వాల్ డిపాజిషన్ మాత్రం చనిపోదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ మేడప్ ఆఫ్ సిలికా. సో అది బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అలా బాటమ్ లో ఉండిపోతుంది, అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం డయటమేషియస్ ఎర్త్ అని లేకపోతే కిసిల్గర్ అని అంటాము. అది చాలా గట్టిగా గ్రిట్టిగా ఉండటం వల్ల దాన్ని పాలిషింగ్ లో వాడతారు. అంతేకాదు ఆయిల్స్ సిరప్స్ ఫిల్టర్ చేయడానికి కూడా వాడతారు. ఓకేనా, సో అంతేకాదు డైటమ్స్ అనేవి దే ఆర్ ద మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ఓషన్ ఈకోసిస్టమ్. So they are the main producers in the ocean environment. That's why they are the major source for food and oxygen. So సముద్రంలో ఫుడ్ ఆక్సిజన్ మెయిన్ గా లభించేది డైటమ్స్ నుంచే. ఓకేనా, సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ డివిజన్ ఆఫ్ ప్రొటిస్టా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్. So the second division of Protista is nothing but dinoflagellates. Let's see the habitat of dinoflagellates. So mostly are marine forms. That means they live in sea. Okay, they live in sea water. Okay, so most of them are photosynthetic. That means they are having pigments, they can prepare their own food due to the presence of pigments. Okay, so they contain different kinds of pigments, that's why they appear in yellow, green, brown, blue or red color. Okay, they may appear in yellow color, green color, brown color, blue color and red color. Due to the pigment present in them, they appear in different colors. So let's see the cell structure. Cell wall is made up of stiff cellulose plates. And they have 2 flagella. One is longitudinal flagella, one is transverse flagella. The longitudinal flagella present along with the cell, whereas the transverse flagella that surrounds the cell. Okay, they contain 2 flagella. One is longitudinal and another one is transverse flagella. So due to the presence of 2 different flagella, they are showing spinning movements. Okay, that's why they are called as whirling wipes. Okay, some of the dinoflagellates, they show rapid multiplications like gonialogs. Example, gonialogs. So it shows rapid multiplication that contain red pigment. That's why they appear in red color. That's why you will find red tides in the Red Sea. Okay, so Red Sea appear in red color due to the presence of an algae, gonialogs. Okay, so they also release toxins. They can kill the fishes and other marine organisms. Okay,
So they also release toxins. That's why they can kill the fishes and other marine organisms. Okay, so this is very important point of dinoflagellates. They cause very harmful algal blooms. Okay, harmful algal blooms. So they can kill the other organisms. Algal blooms are nothing but rapid multiplication of dinoflagellates that cause a rapid huge amounts of algae in the water bodies. Okay, so that accumulation of dinoflagellates is nothing but algal bloom. Not only that, another dinoflagellate nothing but a noctile yucca that shows bioluminescence. Bioluminescence is nothing but they emit light in the marine environments. Okay, so actually they emit blue or bluish green color light in the marine environments. So that lightening effect is nothing but bioluminescence that is caused by dinoflagellate noctile yucca. ఓకే, సో డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే, సో డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ అన్నీ కూడాను మెరైన్ ఫార్మ్స్ అన్నమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్. డిఫరెంట్ పిగ్మెంట్స్ ఉండటం వల్ల దే కెన్ సింథసైజ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. డిఫరెంట్ కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఉండటం వల్ల దే అపియర్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్, ఎల్లో కలర్, గ్రీన్ కలర్, బ్రౌన్, బ్లూ ఆర్ రెడ్ కలర్. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ లో డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో అంతేకాదు సెల్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్టిఫ్ సెల్యులోజ్ ప్లేట్స్. సో దే హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లాజెల్లా. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ వన్ లాంగిట్యూడినల్, ఒకటి పొడవుగా లాంగిట్యూడినల్ గా ఉన్న ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది, ఒక ట్రాన్స్వర్స్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది. లాంగిట్యూడినల్ గా ఉన్నది సెల్ ఈక్వల్ గా పెరుగుతుంది, ట్రాన్స్వర్స్ గా ఉన్నది సెల్ చుట్టూ పెరుగుతుంది అనమాట. అందువల్ల ఆ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లాజెల్లా ఉండడం వల్ల అవి స్పిన్నింగ్ మూమెంట్స్ చూపిస్తాయి. అందుకని వాటిని మనం వర్లింగ్ వైబ్స్ అంటాము. అంతేకాదు ఇవి టాక్సిన్స్ ని మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి. దే మే కాజ్ ద డెత్ ఆఫ్ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఫిషెస్ టు. ఓకే, ఈ టాక్సిన్స్ ని రిలీజ్ చేయటం వల్ల, ఈ విష పదార్థాలని ఇవి రిలీజ్ చేయటం వల్ల అక్కడ మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ఫిషెస్ కానీ అదర్ యానిమల్స్ కానీ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు హార్మ్ఫుల్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అన్నాం కదా. ఓవర్ ఎక్యుములేట్ అవ్వటం వల్ల, ఎక్కువగా అవి మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఎక్యుములేట్ అవ్వటం వల్ల దట్ కాజ్ harmful blooms. Harmful blooms అంటే they may cause the death of other organisms due to the release of టాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల, ఈ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ వల్ల, ఈ అక్యుములేషన్ వల్ల మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అంతేకాదు అదర్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్ ఒకటి ఉంది, అది నాక్టిల్ యూకా అనమాట. అది బయోల్యూమినిసెన్స్ చూపిస్తుంది. అంటే నైట్ టైమ్స్ అది వెలుగుతూ కనబడుతుంది, బ్లూ కలర్ గ్రీనిష్ లైట్ లో అది వెలుగుతూ కనబడుతుంది. అలా లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ చూపించడాన్ని మనం బయోల్యూమినిసెన్స్ అని అంటాము. అది చూపించే డైనోఫ్లాజెల్లేట్ నేమ్ ఏంటి అంటే నాక్టిల్ యూకా. ఓకే, bioluminescence is caused by a dinoflagellate, that is noctile yucca. అంతేకాదు రెడ్ సీలో గోనియలాక్స్ అనే డైనోఫ్లాజెల్లేట్ అక్యూములేట్ అవటం వల్ల ఆ సీ రెడ్ కలర్ లో అపియర్ అవుతుంది. టైడ్స్ కూడా యూ విల్ సీ ఇన్ రెడ్ కలర్. ఓకే, సో రెడ్ సీకి రెడ్ కలర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే డ్యూ టు ద అక్యూములేషన్ ఆఫ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్ నథింగ్ బట్ గోనియలాక్స్. ఓకే, అంతేకాదు డైటమ్స్కి డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్కి మీరు తేడా చూసినట్లయితే, డైటమ్స్ అనేవి దే బిలాంగ్ టు ఆల్గల్ గ్రూప్, డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ ఆర్ ప్రొటిస్. సో డైటమ్స్కి సెల్ వాల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సిలికా, వెరాజ్ డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్లో సెల్ వాల్ సెల్యులోజ్ ప్లేట్స్తో తయారై ఉంటుంది. సో డైటమ్స్లో ఫ్లాజెల్లా ఉండవు, డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్లో 2 ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. సో డైటమ్స్ అనేవి ఫ్లాజెల్లా లేవు కాబట్టి దే ఆర్ నాన్ మొటైల్, డైనోఫ్లాజెల్లేట్స్ అనేవి ఫ్లాజెల్లా ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ మొటైల్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద థర్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ Protista, nothing but euglenoids. So let's see their habitat. They mostly live in fresh water and also they live in stagnant water. Okay,
cell wall is absent. Okay, in animals, cell wall is absent, remember, okay. Here, instead of the cell wall, a protein-rich layer that surrounds the cell. So, that layer is called as pellicle. Okay, a protein-rich layer that surrounds the cell is nothing but pellicle. So, they have two flagella. One is long and other is short. If you see the nutrition, they have pigments just like higher plants. So when they present in sunlight, they behave autotrophic. They shows autotrophic nutrition. They can synthesize their own food. When the sunlight is present, due to presence of pigments in them, synthesis their own food by a process called photosynthesis. When they deprive the sunlight, that means sunlight is absent, they feed on small organisms. Okay. So they behave like animals when they deprive of light. When the sunlight is absent, they behave like animals. When the sunlight is present, they behave like plants. So that's why this mixed kind of nutrition, nothing but both they are showing both autotrophic nutrition and also heterotrophic nutrition. So that's why they are called connecting link between plants and animals. This kind of mixed nutrition is called as a mixotrophic nutrition. This kind of mixed nutrition is called as mixotrophic nutrition. Example for this is euglena. Okay, so euglenoids లో చేర్చిన ఆర్గానిజం కి ఎగ్జాంపుల్ యుగ్లీనా. సో దే లివ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ లోను మరియు స్టాగ్నెంట్ వాటర్ అంటే స్థిరంగా ఉండే నీటిలో, మంచి నీటిలో మరియు స్థిరంగా ఉండే నీటిలో ఉంటాయి. వీటిలో సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. సెల్ వాల్ కి బదులుగా సెల్ చుట్టూ ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం పెల్లికిల్ అంటాము. సో అయితే సెల్ కి టూ ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. ఒకటి లాంగ్ ఫ్లాజెల్లా, ఒకటి షార్ట్ ఫ్లాజెల్లా. ఒకటి పొడవుగా ఉండే ఫ్లాజెల్లా, ఒకటి పొట్టిగా ఉండే ఫ్లాజెల్లా అన్నమాట. సో న్యూట్రిషన్ చూసినట్లయితే మిక్సోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ చూపిస్తాయి. మిశ్రమ పోషణ విధానాన్ని చూపిస్తాయి. అంటే ఏంటి అంటే లైట్ ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్స్ లాగా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, వాటిలో పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లైట్ ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. లైట్ లేనప్పుడు అంటే లైట్కి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ని తింటాయి అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మిక్సోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ని చూపిస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? యుగ్లీనా. Okay students, let's see the fourth division of this kingdom, nothing but the slime molds. Slime molds are saprophytic in nature. Saprophytic means they feed on dead and decaying matter. They feed on dead and decaying matter. If you see, the habitat of saprophytes is nothing but dead and decaying logs, dead and decaying plant parts. Or twigs. So they live on dead and decaying twigs of plants. They move slowly on the twigs. They swallow the food. They move slowly
They move slowly on the twigs and also they engulf the food. Food is nothing but dead and decaying matter. Okay. So they engulf the food. Okay. Engulfing is nothing but they swallow the food. Okay. So let's see the special features of slime molds. Okay. So during the favorable conditions, they show aggregation of cells, that is nothing but plasmodium. So during the favorable conditions, all cells they come together to form a large multinucleated mass. That mass is nothing but plasmodium. Okay, so it spreads over several feet on the substrate. Okay, it spreads over the several feet. Okay, so and also during the favorable conditions, this plasmodium that forms spores at their tips. Okay, plasmodium forms spores at their tips. Okay, so these spores are having a true cell wall. They have true cell wall and they are resistant to, due to this cell wall, they are resistant to harsh habitats for several years. They can spread by air currents. They can spread by air currents. Okay, so that's why the slime molds are showing the characteristic features like fungi. సో స్లైమ్ మౌల్డ్స్ ని మనం చూసినట్లయితే అవి సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ ని చూపిస్తాయి. సాప్రోఫైటిక్ అంటే డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్, అంటే కుళ్ళింపజేసి, ఓకే, చెట్ల కొమ్మలు లేకపోతే కుళ్ళుతున్న చెట్ల కొమ్మలు లేకపోతే లాగ్స్ మీద, దిమ్మల మీద ఇవి ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కుళ్ళింపజేయడం ద్వారా ఆ ఫుడ్ని ఇవి తీసుకుంటూ లివ్ చేస్తాయి అన్నమాట స్లైమ్ మౌల్స్ అనేవి. ఫుడ్ని ఎలా తీసుకుంటాయంటే స్వాలో చేస్తాయి. ఫుడ్ని డైరెక్ట్గా స్వాలో చేయడం ద్వారా ఫుడ్ని తీసుకుంటాయి. అయితే స్లైమ్ మౌల్స్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ సెల్స్ అన్నీ అగ్రిగేట్ అయిపోయి మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ మాస్ లాగా తయారవుతుంది. ఇది లాగ్స్ మీద లేకపోతే ఆ కొమ్మల మీద చాలా అడుగుల వరకు కూడా వ్యాపించి ఒక మాస్ లాగా కనబడుతుంది. సో దాన్ని మనం ప్లాస్మోడియం అంటాము. సో ఈ ప్లాస్మోడియం అనేది ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో టిప్స్లో స్పోర్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఈ స్పోర్స్ని మనం చూసినట్లయితే ట్రూ సెల్ వాల్ ఉంటుంది, నిజమైన సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఆ సెల్ వాల్ నిజమైన సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఆ సెల్ వాల్ ఉండటం వల్ల ఆ స్పోర్స్ అనేవి హార్ష్ కండిషన్స్లో కూడా, అంటే అడ్వర్స్ కండిషన్స్లో, అనుకూలంగా లేని పరిస్థితుల్ని కూడా చాలా సంవత్సరాల వరకు తట్టుకొని బతికి ఉంటాయి అన్నమాట. మళ్ళీ ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అవి జర్మినేట్ అయ్యి, ఆ స్పోర్ జర్మినేట్ అయ్యి ప్లాస్మోడియం అనేది వస్తుంది. సో ప్లాస్మోడియం అనేది ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ టిప్స్ లో ప్లాస్మోడియం అనేది ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీ టిప్ లో స్పోర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో వీటిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే, ఈ స్పోర్స్ సెల్వాల్ ఉండటం వల్ల అడ్వర్స్ కండిషన్స్ ను కూడా తట్టుకొని బతుకుతాయి, చాలా సంవత్సరాల వరకు బతుకుంటాయి. విండ్ ద్వారా ఇవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, అక్కడ జర్మినేట్ అయ్యి మళ్ళా కొత్త ప్లాస్మోడియం, కొత్త స్లైమ్ మౌల్స్ అనేవి జర్మినేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో స్లైమ్ మౌల్డ్స్ ని మనం చూసినట్లయితే స్పోర్స్ ద్వారా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి జస్ట్ లైక్ ఇవి ఫంగై ఫీచర్స్ అన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఫంగైలో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని, అంటే శిలీంధ్రాలకి కలిగిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నిటిని ఇవి కలిగి ఉన్నాయి అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ ద ఫిఫ్త్ డివిజన్, నథింగ్ బట్ ప్రోటోజోవన్స్. సో ద ఫిఫ్త్ డివిజన్ ఈస్ ప్రోటోజోవన్స్. Protozoans are heterotrophs. Okay, they live as predators or parasites. They may be predators or parasites. Predators are nothing but they feed on other organisms,
Parasites are nothing but they can cause diseases. Okay, so protozoans are heterotrophs. They may be predators or parasites. They don't have the cell wall. The protoplasm is surrounded by a plasma membrane. So that's why the protozoans are considered as primitive relatives of animals. So there are four types of protozoans. Let's see one by one. Amoeboid protozoans. Second one, flagellated protozoans. Third one, ciliated protozoans. Fourth one is sporozoans. Let's see one by one. So protozoans అనేవి heterotrophs అన్నమాట. Heterotrophs అంటే they feed on others. They cannot synthesize their own food. ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయలేని ఆర్గానిజమ్స్ ని heterotrophs అంటాము. అవి ప్రిడేటర్స్ అయి ఉండొచ్చు, పారాసైట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ప్రిడేటర్స్ అంటే మిగతా జంతువుల్ని, మిగతా ఆర్గానిజమ్స్ ని తింటూ బతుకుతాయి అన్నమాట. వాటిని ప్రిడేటర్ అంటాము. పారాసైట్ అంటే మిగతా ఆర్గానిజం మీద బతుకుతూ దానికి డిసీజ్ కాజ్ చేస్తూ బతికే ఆర్గానిజం ని పారాసైట్ అంటాము. ప్రోటోజోవన్స్ అనేవి 4 టైప్స్. అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్స్, ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్, సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్, స్పోరోజోవన్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్. అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్ గురించి చూద్దాం. Amoeboid protozoans. For this example is amoeba. They may live in fresh water, sea water, and moist soil. Okay. They move by using pseudopodia. Pseudopodia are nothing but false feet. If you see the amoeba, that structure is like this. So these are nothing but pseudopodia. Okay, false feet. So by putting the pseudopodia, it can capture the prey. Okay, it can feed on it. Okay, so marine forms contain silica shells. Marine forms contain silica shells. Marine forms లో వాటి బాడీ మీద సిలికాతో తయారైన షెల్స్ ఉంటాయి. సో సమ్ ఆర్ పారాసైటిక్. పారాసైటిక్ అంటే అదర్ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయ్యి లివ్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్ ని పారాసైట్స్ అంటాము. దే మే కాజ్ డిసీజెస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఎంటమీబా. ఎంటమీబా హిస్టోలైటికా. సో అయితే అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ అమీబా. ఓకే, సో అమీబా అనేది దే కెన్ లివ్ ఫ్రెష్ వాటర్, మెరైన్ వాటర్, మాయిస్ట్ సాయిల్. ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటుంది, మెరైన్ వాటర్లో ఉంటుంది, తేమగా ఉండే సాయిల్లో కూడా అమీబా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఆ అమీబా స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే మనకు సూడోపోడియా ఉంటాయి, అంటే ఫాల్స్ ఫీట్ అన్నమాట. ఈ సూడోపోడియా ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే మూవ్ అవటానికి యూజ్ అవుతాయి, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రేని పట్టుకొని ఫీడ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఒకవేళ కొన్ని మెరైన్ ఫార్మ్స్ లో వాటి అవుటర్ సర్ఫేస్ లో సిలికాతో తయారైన షెల్ ఉంటుంది. అవుటర్ సర్ఫేస్ లో, దాని బయట సర్ఫేస్ లో సిలికాతో తయారైన షెల్స్ ఉంటాయి. అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోవన్స్ లో పారాసైటిక్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఎంటమీబా హిస్టోలైటికా. Okay, so let's see the second one, flagellated protozoans. They may be free living or parasitic. ఫ్రీ లివింగ్ గా ఉండొచ్చు లేదా పారాసైటిక్ గా ఉండొచ్చు, అంటే ఇంకొక ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయ్యి లివ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో
They are containing flagella. They move with the help of flagella. That's why they placed under flagellated protozoans. Okay. Parasitic forms cause diseases like sleeping sickness. Like a sleeping sickness. So that is caused by an trypanosoma. Trypanosoma gambiense. That causes sleeping sickness in humans. Okay. సో చూడండి ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ అనేవి ఫ్రీ లివింగ్ గా ఉండొచ్చు లేదా పారాసైటిక్ గా ఉండొచ్చు. ఫ్లాజెల్లేటెడ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే దే కంటైన్ ఫ్లాజెల్లా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా దే కెన్ మూవ్. సో అవి డిసీజెస్ పారాసైటిక్ అనేవి డిసీజెస్ కాజ్ చేస్తాయి అన్నాం కదా. ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపనోజోమా, ఇది హ్యూమన్స్ లో స్లీపింగ్ సిక్నెస్ కలిగిస్తుంది, అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నిద్రపోతూనే ఉంటారు. Okay, now let's see the next one, that is ciliated protozoans. Most of them are aquatic. Why? Because they are called as ciliated protozoans is nothing but they have numerous cilia. Thousands of cilia they present around the cell surface. Okay, they have a gullet, a cavity like structure inside it. Okay, they have a gullet, that is nothing but a cavity like structure that opens to the outside. So the cilia present around the cell that pushes the food into the gullet. Okay, so the cilia is used for the pushing of food and movement also. Example is paramecium. They contain thousands of cilia around the cell. So the gullet opens into the outside. Okay, so the cilia moving at a time, the movement of cilia that is pushing the food into the gullet. Okay, సో సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోవన్స్ చూసినట్లయితే సో అన్ని కూడాను అక్వాటిక్, అంటే వాటర్లో ఉంటాయి. సో వాటిలో సీలియేటెడ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ సీలియా సెల్ సర్ఫేస్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఒక గల్లెట్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఇది నథింగ్ బట్ ఒక క్యావిటీ లాంటి స్ట్రక్చర్, ఇది అవుట్ సైడ్కి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఈ సీలియా అన్నీ కూడా ఒకవైపు మూవ్ అవటం వల్ల ఫుడ్ని వాటర్తో పాటుగా ఫుడ్ని ఆ గల్లెట్లోకి మూవ్ చేస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఆ విధంగా పారమీషియం అనేది ఫీడ్ చేస్తూ బతుకుతుంది. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ పారమీషియం. సో లెట్స్ సీ ద ఫోర్త్ కేటగిరీ, నథింగ్ బట్ స్పోరోజోవన్స్. సో స్పోరోజోవన్స్ ఆర్ a group of organisms. They are having a spore-like infectious phase in their life cycle. Okay, so most of them are parasites. So they infect human. Okay, a spore-like infectious phase is nothing but example plasmodium. So it has dangerous effect on human population. So malaria has a severe effect on human population. So sporozoans are the parasitic protozoans with an infectious phase is called as plasmodium. Okay, example plasmodium vivax. ఓకే, స్పోరోజోవన్స్ అంటే ఏంటి అంటే వాటిలో ఒక ఇన్ఫెక్షువస్ ఫేజ్ ఉంటుంది. దే ఆర్ ద పారాసైట్స్. అవి హ్యూమన్లో మలేరియా కాజ్ చేస్తాయి. మలేరియా అనేది హ్యూమన్లో సీరియస్ థ్రెట్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఈ మలేరియా పారాసైట్ స్పోరోజోవన్స్ కింద వస్తుంది. సో దీనిలో ఒక ఇన్ఫెక్షువస్ ఫేజ్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్లాస్మోడియం అంటాము. అది హ్యూమన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు మలేరియా వస్తుంది. ఓకేనా, సో స్పోరోజోవన్స్ అనేవి మలేరియాని కలిగించే ప్రోటోజోవన్స్ అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ప్రొటిస్టా కోసం ఈ క్లాస్లో మీరు నేర్చుకున్నారు. ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థమైతే కనుక ఇప్పుడే వీడియోని లైక్ చేయండి. మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.